पहिले थोडे झाले शे पोटा काय ना इला पोटा काय ना गो तेका पोट हा पडना तो रीज आहे ऍक्च्युली तुका खाली आपयला आहे ते सोडते एक खबर करूया ओय दोन्ही तो सांगता की आहे विक्रम नाईक तो सांगता तर एका कंपनीत दाबत होता ती शूट करे किती पावले केवढा लावून पावले त्याच्या मग बोलले क्लिअरन्स दे ना ते बेटर खबर आय विल नॉट टेल लाईक फादर लॉरेन्सन फोन केला म्हाका लॉरेन्स and he told me that Miguel ha pay Jokon so तुका मेवपाक वयता काय केले उलोवपा दिना तू उलय मग तू सांग की हांव आयकता मागीर म्हणपाक जोकान फोन केलो म्हणून सीधा मॅम कमिंग कम पीपल दे बिकम टू मच देयर कन्फ्युजन चल्ला विक्रम ऑल्सो इज नॉट सॉल्विंग द इशू तू पडपा शकता भितर आनी हू इज द पर्सन तो बोला एंटनी ताका सगळे फिशरमॅन सपोर्ट करतात 2000 पीपल ही हॅज गॉट एंड ही इज अ गुड पर्सन आयक की सांगता ते सारकें सांगता ही इज अ गुड मॅन I mean, what about Pele? I know Pele, I don't know Anthony. Pele is always there, but Anthony is also there. But I have never heard in my whole service. I have never heard about him. I mean, crime करना है तो now I पात नाम पडतो. Okay. You are sure? Yes, मुंपाला plan ही दिले माका काढून त्याने प्लॉटाचो. आम्हाला explain to me. Then दाखवले plot 1, plot 2, plot 3. I said Anthony is having power of attorney. Yes. Then he should get that plot. I said straight सांगले. Then what can you do? You cannot be stopped Monday to go inside. It's a traditional pathway म्हटले. माहिती त्याचा ओनर कोण डॉक्टर ॲशली ओनर कॉन्टॅक्ट केला आहे आता what is the issue? I have told sir I don't have anything to do with it. Matter got resolved there. So I told you this one Miguel, are you sure we can settle this? Yes sir. Then I will issue summons. You call Anthony. If you want, you come here. You come. I have said to call Pele also. And I'll call the advocate. I think the sign on Anthony affidavit dicto. They should not change. A discussion. And Vikram agreed. Vikram phone kelai. Inform Anthony that everything is okay. Don't worry about stuff. And I will tell them to withdraw the cases also. If anything injustice is done to him. They Vikram asked. And Vikram said, yes sir, I have spoken to Anthony. He will come tomorrow. Tomorrow. At 4 o'clock. And we see him this one. This is what. Sir, save it. No, एक minute. Let me finish. आता तू प्रॉपर्टी होतो ठीक आहे आमगे शेतात आगेला आता आमगेले शेतात आमची मोठाले खबर असते तो वो बाल्ताजार म्हणतात कोण बाल्ताजार तेगे बाल्ताजार इज देयर वन बाल्ताजार इज देयर ओ आणि बाकर आय इन्क्वायरी आणि केली आय गॉट वन डॉक्युमेंट त्याने एनओसी दिला तुका लेट हिम मेक अ रोड थ्रू दॅट मागीर आम्ही चितले कितें आनी हुंयचे रोड दिवपाक मेळटा तेका मोर दॅन दीस आनी एक रोड येता चर्च प्रॉपर्टीच्यान हुंयचे येता ते पीडब्ल्यूडी कडल्यान आमी रिक्वेस्ट करूया थ्रू डेप्युटी कलेक्टर आमी लेटर मारल्या डेप्युटी कलेक्टराक विक्रमाला मार वेर वी कॅन गिव वन मोर रोड सो प्रॉब्लम इज सॉल्व मुझे नुला पता था सरपंच 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 The issue is not about the road. Now, this is what I am telling you. What I say the difference. Sir, issue is not a problem. सर साथ की झाला Sarpanch will issue stop work order, no? Yeah. Okay. So this one has told me, Jokar also told me that one complaint was filed by Anthony. And that you put a power of attorney also on that complaint. Yes. And you have signed one stop order. Yes. I said good. The matter is pending, so it is subjudiced. Kon interfere korpa shakna bhitor. So Antonio, from the beginning, he was very cooperative. He came to me also and he told out of the way we are also Dakar Gupta phone call hearing पासून काढले. That day he was agreeing
to give 3 meters access for Yeah, him. he told me that. And then That is why I after respected second, him. One yeah. thing I will tell you. And then after that he started denying every day. With those parties. Yeah. those party. I know he told me that they are liars liars मुका लागलो आणि ते खोटी मुका केसी रजिस्टर केल्या. I mean advocate हाडटा आणि मुखार affidavit करूया, notarize करूया and give the copy to him. That is what I. तू म्हणता मॅटर सब जुडिस ते काम करीत म्हणजे ते सांगता आय स्टॉप चालू आहे. I think another thing what I have heard is I don't know. ओके हांव सांगत No, it is No, not. no, no. Whether Sarpanch has the power to sign that stop order is Yes. another question as per the law. Yes. I do not know. It is pending. We will be pending. I think Director of Panchayat or something. It is pending. Somewhere it is pending. I am not the So what- decision maker. हां It is pending. Whether they have gone on appeal, they are saying. हां Yeah, that is what. जाल्यार 30th तर मुगे घरा मरोण आहा Atyan सांगलें. ना तूं सांगिल्लें हांव मुगे हांव सांगत ते सगळे ते विक्रम नायकाले तूं आयक नाका हांव सांगत ते म्हाका कितें केलें ते SP उलयता. She told no that. Okay, we will not talk about topic. Why is he hiding behind the others? Why is he hiding behind the others? And he's ready. You'll check all the CCTV. What about the CCTV footage? CCTV is not So working. called told me straight away. Forget about all of Then them. he is the one like 3 meters Sir, road. that all is leave aside. I'm telling you now what. No, but no. Fire was We are here for a criminal thing. That is That okay. is criminal offense. We have to work That here. is being discussed inside. The main cause is this road. Sir, road not there. That's not रोड जास्त थोडे पहिले त्यांच्या दबाव आहे फक्त आज आणि FIR got registered on him. FIR should get registered on him. तू मी गेला मोर आणि तू मोर व्हायला त्याने आणि त्याला सांगितलं ऑफिशियल लेटर आणि तुम्ही घरा मोर नसतो कॉल लेटर Please सांगलं त्या का मरण हा. एंट्री असतो मोर आलो And FIR has to be registered. Register that FIR. ना आज तुम्ही ते केलं आज आणि खूप किती दिवस कोणाच्या दाखवून मगा जस्टिस The complaint what he has given. Draft कोणी केलं complaint? त्या रात्री ऑफर टाक केलं मी ना, ना, कोणी टाइप केलं ते सांग. लीगल As per the constitution, legal in NC. Okay? Bob Master, I don't want to criticize anybody. I am speaking as per the fact what is there. ओके If you read that, no, sir, you know better. Because sir is well aware. Show the copy. एनसी जाता सारखे नो तुगे भाषा एनसी जाता मुझे I we don't like it. Yes, sir. तू I know. criminal I wife know. then even I have to speak. I have sympathies for you Ah. because I respect you. In my service, I have never seen anywhere. We don't know not one single complaint. I received. Exactly. So you are on record. Have you seen? I have never seen. He's Then telling why you. was I arrested, Saib?
Prime facie, he's telling. Why was I arrested by him? Now he's telling. Why was I arrested by him? No, somewhat Listen, you were arrested because regarding your transfer of money to an account there. He did not investigate because I was the complainant. But he On was- 1 month after which he comes with the complaint and then he registers a complaint and I was But called for he inquiry has and then to say registered. that what is the source of money? That is what he was investigating. Didn't I give you the paper? Source of money was He the was source. asking Selling of that. my house. Did he have only? Did he get salary? जाल्यार तुका जेणे हो फायदे भैया. तो भितर किती सांगत आप पाय मध्ये आप Voting number 1. You ask him. Why you are The whole topic is one topic. Number one, the PI has to be suspended, dismissed, immediate. And second, the apology has to come. And third is the FIR establishment. Just he wants to go I was not entitled to participate. Rules are different for everyone. very simple, sir. You get a complaint registered, registered, dismissed, and a public apology. 3 things. No one was listening. And just keep up to the respect of the MLA. How am I wrong? I am not saying he is NC. I am telling you You did not say the You're getting unnecessary. He is the person. आता बेल के समय He told you his side of the story, which is lying, which the daughter said. Now he's here. Call him, ask him who gave him the right to pick him up at 8 o'clock in the night and take him to the doctor. Without a written complaint, how can he take him and the kizalo le main kon answerable hu? मैं किती इतू राती का और सायलेंटली चालवता अजय आणि गुप्ता मात मार गेले in front of him, in front of him. in front of you. He lied. Of everyone. In front of you, he is telling. He was taken outside the gate. तुम्ही मुखार सांगता for evidence. Based on so much of things, we are requesting you telling to vacate this chair from your power. We will not Do you want Chief Minister's instructions? Is it not under your power? Now Chief Minister has to control the police station. And the SP, no, तू clear सांग पडे. तुका जायना Chief Minister का phone call जायो. जाल्यार we have to call him and we have to tell him. वयरसून जरी तरी instructions येवपा जाय आणि वयरसून जरी तरी ते काडपा तुमको जायना. वयरसून येना जाल्यार म्हाका सांगता this we will make it very clear. You are an independent agency, you are an independent body. Under your power, so much of things for the last 2 hours is happening. तू CM के फोन जायो, और तू कोडे ये पुलिस स्टेशन कोडे authority आहा as a SP to make it happen. Do you have the authority? Yes.
If you don't have the ability, then we have to call the chief minister. आमचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हें आसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हाका पावर ना ताका ट्रान्सफर करपाक हें करपाक तें करपाक म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळे कडेन तेंचे कडेन आसा तेंचे ऑफिसान जाल्यार तेजी ट्रान्सफर हें पळोवपाक म्हाजे ऑफिसान मडगांव ऑफिसान आय हॅव द पावर I'll tell you your power, sir. I'll tell you your power. His order is already pending. Your power is to send a rice letter right now saying that we want to execute this power and we want him to be removed from the suspension. Magi dismissal हम We will मांगते not allow him to operate from This here is now. your power. I'm telling This you is very your power. clearly. Otherwise, we will sit over here. He can't come back on This this is your step. power. माय पावर He is under your power. तेगे order suspension आची जी हा transfer आची already pending हा. Dismissal आम्ही मागतले मुखार. आज सध्या तुझ्यान ते काढपाक. But this you have to do. This you have to do. माय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आय हॅव टू यूज माय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर प्रमाणे माझ्या ताका ट्रान्सफर करपाक जायना बट Administrative power तेगे order pending हा. ती तुक लागून pending हा. कित्याक तू allow कोना वचपाक. Because you have allowed him to continue here. Yes. You are the SP now. You have taken over. You have allowed him to stay here. I'm taking you step by step. Kaido. Do you have the right? Do you have the power to remove him from here? see I have power You have the power. tell me no Yes. listen me no Yes, sir. I am listening Yes, yes, please, sir. बोले सर. सगळं ऐकलं पण म्हाका आतां म्हाका ट्रान्सफर करपाक पावर ना हांवें क्लियर केलें ना तुका power. हांव म्हणून म्हाजी पळय हांव म्हणजे म्हाजी सिनियर ऑफिसर request. Transfer order जी हा ती execute करू तू power ना मुलटे. Transfer order pending हा. Pending हा. त्या already transfer order झाला. Transfer झालं ना तो pending हा. I सांगतो पावर प्रमाणे हांव आमची हेडक्वार्टर्साक सगळे उलोवन I can take the decision. Transfer order pending हा. हांवें पयलें केलो पयलीं तेणी ट्रान्सफर येयल्ली वॉटेवर Exactly. वॉटेवर I will But you can do it. I am in That is under dialogue. your power. I am in dialogue with my headquarters. So you do it, no, Yes, sir. you do it now. But you don't want him on this chair again. That बदला के हमने कुछ Dismissal is not your. Dismissal is not with you. But transfer order, execution of the transfer order is with you. law का इंगा फेक Because you are के taking it on. that goes in goes in other. No, but dismissal is with you. Based on all these what has happened. Discuss. Keep discuss. Keep discussion. You talk to What was Discussion. We were asking him what happened exactly. Is the case getting registered on him now, right now? Yes or no? Yes or no? We are all sitting here. तुम मागी दान मागायला ना that FIR has to be registered on him. Repeat. FIR has to be registered on this Gupta. हे आमचे एजंट वर FIR register झाला तेजे किती जायना तो कोण It is very simple. If you feel we have come illegally inside your police station, पहिले I don't mind. पण एजंट register कोण तुम्ही गुप्ताचे What power does Gupta has that so many villagers have come together to ask one FIR register? One person equal to the whole village. That person is so powerful. I'm going to Valur, not register the FIR. Sir, you have to contact register the FIR. You want time on the second point, no? But register that FIR on the Gupta and get into the police station. The guard. Conto.
8:30 रात्री ते आपण काय लेटर ना काय ना यो how can you take it? What was he said no that he is full no escort malmun हाथ लाया भी लोक असताना आणि लोक येतो तुमचा आणि पोलीस फोर्स कितले आहे गरजान लोक आणि आता तुका हाली 10 मिनिटं दिला तू तर ते गुप्ता आणि ठीक आहे काय तू आहे काय तू तर गुप्ताच्या ठिकाणचे तो एफआयआर करून आणो हिंग सहसा गाड मारता What you are asking me regarding action taken by PI, no? Yeah, register Our complaint, no? No, forget no complaint, sir. Register. FIR has been registered. 1 minute. Sir, has the FIR been registered? Sir, has the FIR been registered? My simple Just read the what you are saying, read. 9th of February. Read. Just read. Yesterday, right? 7th of February. Request to intervene. FIR registered. On him FIR not registered, sir. अरे त्याची FIR को दाखव. What is सर तो होईतलो आणि तो आणि 5 मिनिटा भितर तो धावतो जाग He is already on behalf of the Delhi guys. He is already putting a FIR on our local, and because of the local guy wanting to put an FIR on him, he is telling him to intervene. What हम क्या एक किधर एक कहाँ नहीं ले रहा है कितना ना you don't go on that.
तुमगे मरपाचो आम आयज एक दीस येवपाचे आहा वचपाचे बाय टेम्पून जावपाचो दिस इज देयर हर्ट व्हाट दे आर शोइंग एंड दीज आर लोकल गोवन्स आता तेमचे एफआयआर तमगे पाहिजे आणि तुम दिल्लीकाराचे एफआयआर अजून काही नाही म्हणत काय Very stubborn. He said sorry. He said sorry. What do you expect us to do? I apologize in No. Why you have to? For his mistakes, why you have to? तो माझा रंग Sir, now for one Gupta, Please don't do it. Don't instigate. Don't do it. Please call him. He's talking. Let them talk. Please call him. Don't do that. No, why? I'm not instigating for kind information. I'm not instigating. Don't say instigating. I'm not the only person who's talking over here. You have visited our Kolwa police station. Your presence is here. You are holding the chair now. When a higher authority comes, now when a higher authority comes, you have taken over the chair now. You are responsible. Now it is your this. It is nobody else, not next year. I decide incident chair. You think I'm scared of? FIR can be put on the PI. Second thing, he has been threatened. There's another FIR. See, all this has been spoken in front of you. You have to take action on this. Yes. See, there is so much of evidence that they are speaking that they have done. तू म्हणत होता त्या फोटोले जाईल. He said on camera is त्यांचे कुंभर मला कॅमेराचे सांगला नक्की आहे. डिमांड आहे सांगलो कंप्लेन पळय आसा की हॉटेल कसा किती हांव पळयता ना पळय
आम्ही respected इन्क्वायरी करता खरं माझं ते इन्क्वायरी करता तुझं फर्स्ट डिमांड कंटिन्यू करता इमिजिएटली टुडे इव्हनिंग विल सी न्यू पीएम. Yes. 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 I can tell you. Apologies, I You're becoming the bigger man. I know the outcome. He has already said this. He has to say it. You are house civilian. You are house civilian. Why you are sorry? I am worried about you. Who sorry बोलागा? What happened? You can say sorry. Because I like yours. And we also like you. We also like you. But one thing, why you have to say sorry? Yes, sir, solve the problem. You don't have to say sorry. Naka, I'm very clear, Rao. तो जो स्टेटमेंट दितलो तो पीआयची एफआयआर घालपा दितलो आता आम जो एक डिमांड आहा आमगेलो जो गुप्ताची एफआयआर जावपाचो that we want first. एफआयआर on your PI is separate topic. That is not a demand. That is a priority. गुप्ताची एफआयआर घालपा कोण Sir, one second. He wants to talk. त्याची एफआयआर नाही Volume to say that I am sorry. This should not have happened. This should have happened. I did not do it intentionally. I did not do it intentionally. Should not have. Sorry, मुझे पता है क्या And they will keep apologizing. You say sorry and go. Then also say sorry. We can do it So now. let him give a new statement, and on that he register an inquiry. सॉरी म्हणलं त्याला सॉरी किती मोठा And get टेबलाचे हात असा. And get टेबलाचे हात असा. मानिता. We'll do that FIR now. Let Do me the FIR now, register the FIR now. We want to FIR to be registered right now. We are actually Gustache. Gustache आणि अर्जाचे name आता right now. एव्हरी टाइम आम्ही फ्रेंड आम्ही आता आमकडे कॉर्पोरेट आम्ही सगळे आमच्या जोडे पळे आमच्या जोडे लिमिट असा हे I respect everything what you said, but I give a first demand was right. First demand, I will remove you. Now only means you need new PI will sit here. Say to the कोण तू नाडची? ना झाले ना लाईफ टाइम how can I? तुझी बाकी किती कंप्लेन असेल तर आय विल गो थ्रू दिस हाऊ इथं त्याचे पळे I have one request. As I tell you, your camera is not working. हाऊ पळे कसं क्या जो शेड I have told you earlier also. Your cameras are not working. In public, I am telling you. Side. I Side. have told several times. I have told in the assembly. Cameras are not working. Side. You take it out from the assembly. Your cameras are not working. For your knowledge. Cameras are not working. If working, give us the live footage what happened on the 30th date of the police. Donation Your cameras are not working. Okay, action.
3 म्हयने जाले RTI घाल्ली कॅमेरा लागून ओके म्हाका फुटेज दी म्हणून तो म्हाका कितें सांगता फुटेज मागलो हुंचे मातशें इन्वेस्टिगेट कर हिंग बसोन फुटेज मागलो हुंचे म्हाका म्हणपा लागलो कॅमेरा व्हरपा यो ती आर द विटनस तुमगे हांव बगतूय आहा आनी ती हांव प्रथमेश बी सगळे आहाय हिंगा हांवें कॅमेरा मागलो म्हाका म्हणपा लागलो कॅमेरा दिता व्हरपा यो व्हरपा येयलें पेन ड्रायव्ह घेवन म्हाका म्हणपा लागलो ऑडियो चलना फिडल हांवें म्हणलें कित्याक लागून तुमकी उलयता तें ऑडियोचेर रिकॉर्ड जालें म्हूण चलना इंद्रान खूंय हायलो इंद्रा फकत ऑडियोचो हापा कळो बायरू इंदूर बरो ITI केलो मरे तो हा ऑडियोचो वायर हायलो आनी व्हिडिओ दवरलो हांवें देखो ITI केलो ना तेणी केली नुस्तें इंद्रान 3 महिने आधी मेळना It's a sentimental issue. He has to सर हांव कितें म्हणटा व्हेरी सिंपल आतां तूं कितें म्हणटा सॉरी म्हणटा ऑन बिहाफ इंदूर हायलो हांव तुका हांव जास्ती येयल्लो आसा सर्व तुगेले निमण सगळ्यांनी No, expenditure wrong है तो camera I am giving you the full cost of cameras, but put it and make sure one live feed is given to the collector to monitor करपा. Camera चलता every day there has to be an entry. सारखे आणि एक पुढचा हाटल्यान ते पुढच्या घालून कॅमेरा सेटिंग होता आहे एंट्रीचे रूल जेन्ना आसता कॅमेरा चलता चलना ते एंट्रीचे बरोबर जाय दिस इज अ गव्हर्नमेंट फर्म एंड टुमॉरो even the bond was sitting here his life it could be on threat टेंडर घालता त्यान घेऊन बसता घाल कॅमेरा दादा मी ओपोनेंट गायडी आचो व्हेरी सिंपल No, we are not diverting. सर तेको हाड सेम सॉरी आणि मरे आम्ही वयताय मरे तुमकांय सुसेग दिताय तुम सॉरी म्हणटाय म्हणजे पातळ कोण गेला तुमकांय सुसेग दिताय आणि तू तर मोठा साहेब तू तर सपोज मोठा FIR जी हाँ FIR हा ती फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेइंग हे हेचे तो कित मोठा डिवाइस हेचे NC जावपा शकता NC तो त्या कंप्लेना करपान NC जावपा शकता तुक जाय जाल्यार पोतून फ्रेश दिताय वेरी रिटन एंड रजिस्टर FIR इफ इट वॉज हांव फूल म्हाका हांसो दिसता तुमी एक गुप्ता लागोन गांवकारांनी आयकताय तुमी एक गुप्ता इतू हेवी जालो देश को 10 गुप्ता येल जाल्यार पुलिस स्टेशन लॉ एंड ऑर्डर गुप्ता शर्मा वर्मा येल जाल्यार पुलिस स्टेशन सर वन गुप्ता इज मोर इम्पोर्टंट देन अरे मैं सर रजिस्टर करूं FIR गुड एंड ऑल अरे इट्स नॉट सेंडिंग मेसेज अबाउट साहेब तू एक कोदलाचे बसोन गेला कळ्ळें तुका वर्स जाली आणि आयज तू चार्ज गेला आख्खे साउथ गोवाचो आणि तुका वालोर म्हणटा बिकॉज यू कुड हँडल एट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम यू कुड हँडल इट I want you all you people स्वतः काला हाय यू कुड हँडल इट एट द सेम थिंग ही कुड नॉट I want your cooperation. I know you from when I was small. Now need to do right. एशको केना जाल्ले Sentiment he gone everything is got तीस तारखेर लेटर दिलो तेचे FIR जाल ना 30 तारखेचेर एक कंप्लेनाचेर परत आनी एक प्लीज सबमिट वी आर गिविंग इट टू यू on behalf of him I am handing over I want you to put an FIR this is not an NC this is as per the FIR now जगमा सापो आणि सॉरी एक भाषा आपण अपॉलॉजी मानवा लागू ना ते काम
Tell him to give an apology. Inward He has to call and police. apologize. He has to apologize. This is how. Please He call has- him. he has- he has It's heard a that matter sentiment. of our sentiments. Call him. Tell him to sit He has no right to go to Tell him the to go. church. Taka आपण- That करोच नका रे, आम्ही And then इकडे everyone will बसतो. go. Taka आपण sorry ma'am. Disciplinary. You are calling him, he is calling him. Disciplinary. Internal police agent or suspend you. SP सभा तुम कितो पाव रहा त्या काढू दे ना आम्ही आवडतो Can you please decide? Can you please make an entry of this? Side. You said police book now he you said you will take it. He is not You will listening to a intervene senior in this. officer like him. subordination होऊन झालं. Give this complaint. Inward call. So he does not regret that he came to our church in uniform. If he regrets, tell him to come and apologize now. Now why? Follow it up. Mama copy Inward आणि inquiry proof evidence आहे ना मग त्या स्वतःरी जात पहिले असेंब्ली सगळ्याकडे जातो ना जाल्यार तू you should go to the assembly. तुका हितून कितें proof evidence जाय तेका सगळे हामाक राव एक इन्वर्ट apology सगळे मानील बी आमगेले apology ना साहेब ना साहेब Sir, he came to the church. आमच्या इगोरची भितर येतो. सिंपल बरं सर सिंपल हा आम्ही किती आयलाय बुक्या इतो इगो हा त्याला हे की बोल हा एसपी डीएसपी जाय मॅडम सॉरी केला पुढे असं किती जाय तुमका तुमके नाव पिटर जात बरे I saw your body language when you were here and I see his body language. I don't need to teach anyone discipline. You could not. I saw how you were standing and next to you how he was standing. If he is not listening to senior officer like you, Second police बोलला मी तो स्वतःच नाही कोणाच केलं तुझ्या होत राहील मान दिला खाली घाट मारा आम्ही आमच्या फॅमिली बुट्ट्या प्रोसेसने केन्ना येईल ना कोणाक लागून हलपा कितें येयले आसतले पूण पीआय पण केल्लो आतां असो पयले डायरेक्ट वॉरंट तूं आसना तुज्या ड्रेसाचे पुलीस आमगे इगोची भितर आणि फादराक वाचसा तूं जाण बरें एक पाद्री म्हणचे आमी देव हाडले एक देव मुळ्यार म्हाजे तुका कितले पास सांगितला मग ही शुड बी पनिश तू ड्रेसाचे तू मेळपा जाय मरे फादराकू कितें ओ पुलीस कितें वयता सर 20 जाणां घेवन तू इगोरची भितर येता We never had a complaint against you when you were sitting on the chair and तुझ्या after also no जायते in गेले. We never had this type of situations and as much as he has done. He is the first PI to come inside the church. As from त्यांना झालं ना सर किती वर्ष झाले साहेब? सर हाड दोन त्या भाषे गोला जा गोला दोन अरे गोला दोन हाड गोला दोन तुकाराम टेम्पलरी
राव जाल्यार राव बाबा जायो आमी जावं बरोबर आप जायो दिव जाओ तो नाका तो नाका राव जाल्यार राव आप ना जाल्यार आतां मोबाईल खाता रोखडे जाता घर घासता मग जाऊ सुड्या घासतात एक मेरे हाकी जे युनिफॉर्म घाताय न्हू एक ना तो घाताय कित्याक लोकांची राखण करपाक राखण न्हू सगळे सोड ते सुपिरियर वन टॉल बट शी इज मोर फॅक्टर्स लाइक आई डोंट नो Simple apology would solve all the problems. कॅसा बनायचं सिंपल मॅडम अशा मिनी भाषेत जाओ सायलेन्स मोड डजंट वर्क हियर This is a very No, seriously, I'm telling you. आता आजकाल नो है ना बहुत मान आवाज बहुत करेगा एक पण बोल झाल्या ऑर्डर घ्या वगैरे मारून जाय का म्हणता का He's not there only for me. He can't come out and seniors can't bring him out and disciplinary action has to be taken. Disciplinary action everything what is here in the phone is on my mail account. झाले एक सिंपल मरे अनको डिस्कशन Here, address him. We are all here because of him. Address him. Address. लॉ अँड ऑर्डर जावपाक जाय ना हे मारामारी जावपाक जाय दोन आनी बीइंग अ पुलीस इन्स्पेक्टर ऑफ द पुलवामा पुलीस स्टेशन पीसफूल मेंटेन जावपाक ट्रँक्विलिटी मेंटेन जावपाक जाय कोणाक त्रास जावपाक जाय हितून जाय
फादराकडे जेन्ना बसलो उलोवप कोण नाशिल्ले फादर हांव तो दुसरो फादर बसलेले उलोवप जालें फादराक ना कितें वायट उतर दिवना ना फादरान म्हाका काय वायट उतरलो आमी दोगांचें पिसफूल उलोवप जालां तें उलोवन मागीर हांव भायर सरला फादराक जर दिसता त्रास कितें म्हटलां फादराक जर म्हटलां कितें फादराक कितें वायट उतर दिलां जाल्यार आय एम सॉरी फॉर द फादर फादरान कांयच उतर म्हणून फादरा बघले वचपाकू वोटरा पुलीस कित्याक आमचे पडा फादरा वचपाक ताका फादरा फादराची प्रॉपर्टी ती ना पण हांव म्हणटा तेणे फादरा कित्याक वचपाचें इगोइझम रायट ना अरे देखे इगो बैंक बोलाय सुटकेस पावल्या Thank you very much. पुलिस स्टेशन ना हम जावपाचे प्रश्न ना पीआय मुखायला आवाज फोन घालता पीआय खबर फोन क्रिएट केला आणि फोन अजित मारवायला पीआय खबर हांव हेतूंत लक्ष घालता करिया प्लीज त्या टायमाच्या वाटातो सर थँक्यू सॉरी मी म्हण रे ए सॉरी कित्याक म्हणला रे कोण सॉरी म्हणू सरा म्हणा
पोलीस 2 वर 40 मिनिट्स पहिले 3 वर झाले आता 56 असं रे सेंटर असं रे लेट अरे पहिले यो मागे उलय तुम्ही पहिले सद्या सगळ्यांक काल जाता देव बरें करून सगळ्यांक पहिले सद्या सगळ्यांक काल जाता देव बरें करून म्हणटा कित्याक हे वेळार ते सगळे आकांताच्या वेळार एक भाव भयणी कशी म्हाका तेमी सांगात दिलो आनी तेमीच मिटींग घडोवन हाडली हे पोतून आमगे कुले गांवांत हे बिल्डरा लागून पोतून जावपा नाका आनी सदांच आमी एकवटान रावपा जाय आनी सदांच आमचो एकवट सदांच दाखोवपा जाय म्हणून आनी सगळ्यांक हांव काल जाता देव बरें करून म्हणटा पंच सरपंच सगळे MLAs वरण सगळ्यांक आनी कोणूय चुकला जाल्यार सगळ्यांक काल जाता देव बरें करून पहले एवरी डे इज अ गुड डे पहले ऑल्सो थँक्यू सगळ्यांक देव बरें करून हांव काली उलयतां CRZ आनी गोंयचो राजा CM आसोता हो जागो स्पेशल नुस्त्याकारां माग केलो आहा हे जाग्याचेर दिल्ली बॉम्बे गुजराती आण घायनाकाय आमगे नुस्त्याकार भाव हिंग पोट भरूं जायना म्हूण बोटीचेर इंग्लंडा जर्मनी रावन पयस कोताय बोटीचेर इंग्लंडा जर्मनी रावन पयस कोताय आपणागे गांवां एक घर बांदूं तोय तुमी हे आज सोन ते परमिशन आनी घर बोर काडून दिनाकाय नंबर 2 हेसो प्रोजेक्टा लागून आमगे पाद्री केन्ना आतलाय नाकाय कित्याक गोवा इज अ पीस विलेज आनी पीस गांव हे आमकां सारकें हट जालो आहा तेरो पुसा जायतो लोक येयलो तो पोटा बुकेचेर गारगेला आनी ते सगळें सुटायट जातो म्हूण हांव देवाको मागता आनी गोंयच मिनिस्टरां कोळे आनी MLA को मागोता हे सगळें बंद कोराय स्पेशली आमगे फिशरी विलेजी येवपाचें इतलें आयकोन देव बरें करूं सो आज हो जो इन्सिडंट जाला इज आज चोवपाक गेले जाल्यार द होल थिंग इज मिसयूज ऑफ पावर वेन यू आर इन युनिफॉर्म ते राती कोडे आमगे आंतोन बाबाक 8:45 थिंग वयलो ही क्लेम्स दॅट ही वूड हॅव बीन इवन थ्रेटन एंड लॉस्ट हिज लायफ सो दॅट वॉज वन थिंग तेगे चेड्याक गोड्या दोलो PI so many incidents have happened and the only reason is this Mr. Gupta आणि कोण आहे ते आम असेंब्ली उलयत आहे सो आज वो सरकार जो हा फिशरमॅनांची जी जमीन आहे इलिगली TCP डिपार्टमेंटान ती म्हाका सदां टेक्निकल क्लियरन्स दिवन थिंगा बंगलो काडपाचें परमिशन दिलो हा आनी हे बंगलो काडपाचें परमिशन थिंग इलिगल येयलो हा तेका लागून ही सगळी फुसांव जाल्ली आहे वी हॅव डिमांडेड 3 थिंग्स आज पुलीस ओट्र कितें पुलिसांक घेवन कोलवा इगोजी पावलो दराबरे पावले आनी तेका लागून हें आख्खें कमोशन आज जालें ही हॅज एपोलोजायज नॉट द वे वी वॉन्टेड हाफ हार्टेडली द PI हॅज एपोलोजायज आमकां जाय ते भाशेन जावना पूण एपोलोजायज केलें तेणें आपल्यागे भाशेन दुसरें हीज ऑर्डर टू बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम हियर हॅज बीन पेंडींग फॉर द लास्ट 1.5 months ती SP संतोशान सांगलां ही इज गोइंग टू बी इमिजिएटली ट्रान्सफर्ड फोर्थ डिमांड इज दॅट एन FIR on this Mr. Gupta and his partner has to be put. जे 30 तारखेर Anton Baban जे complaint गायले तेजे on that basis FIR जावपाक जाय. That was the third demand. And the fourth demand here is that there are several incidents of mishandling and manhandling his son. त्यांक abuse केलाय, त्यांक threat दिलाय and on that basis PI ची FIR जावपाक जाय and this PI has to be dismissed. So these are the overall demands आज हे गायल्या and म्हाका दिसता these things should not happen again. We have all come together. We have seen that Warren is here, Pele is here, all of them are here. Why? Because together we want peace in the constituency and he peace म्हाका दिसता दवरपाक तेन्ना सगळे unite जातले, keeping all our differences aside. And this is, I think, one message which is clear to Goa. आणि गोंयकारांक एक सदांच उलो
CZMP चेर आज ही सगळी भाटां बेसां कन्वर्ट केलो हांवें 39 एयाचेर ही कन्वर्ट केलो हांवें आनी ही कन्वर्ट केलो भाटां आज ही शेतां वेतां दुर्ग बांदताय जे जे जाग्यार कन्वर्जन जाला 39 एयाचेर हेजे तुम सगळ्यांनी नोदर दवरची आनी हे नोदर दवरून अशें कोण आमी एकठांय रावन आमच्यांनी तें गोंय आमगेलें सांबाळपा जाता आनी शेत सांबाळपा जाता. SP has told under his power he will execute that transfer order which was pending. So that he has already said he is going to make sure that a new PI comes. I am sure he cannot lie. Otherwise, in uniform, if somebody is lying, then that will go to another violation of law which is there as per the police code. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट अरे सांगपा म्हणजे हांव हॅपी ना कितें जालें तें इगोर्जी भितर पुलीस गेले फादरागे कॅबिना भितर आय एम नॉट व्हेरी हॅपी आनी जालें तें देखून हांव हॅपी ना हेजें कांय कन्क्लुजन मेळना आमकां आमगे गोंयच भुरग्याचे FIR रजिस्टर केल्या आमान सगळे गारवितले तो जगतलो केस पूण ते गुप्ताचे FIR जाल्या अजून जालें ना सो देर इज नॉट इवन अ मॉरल विक्ट्री हियर फॉर अस सो आय एम नॉट हॅपी टू बी स्टेशन मुठाय ती आतां बिल्डर लॉबी चलयता आयज दाखोवन दिला इंतू कांय हुशाल जावपा कांय ना मायसी बेल घेवन येयला हिंगा लॉज दिसपा आमकां गोंयकाराक की आमगे गोंयचो भुरगो ते कोर्टा वचपा ही हॅज टू गो टू द कोर्ट टू आस्क फॉर फ्रीडम कित केलें तेणें कित वायट केलें तेणें तेगे राती 8 आपयला पियान आनी थिंग काडका वयला तेगे चेड्याक गोड्या दोला सॉरी देखून आसा सो सॉरी देखून म्हणा म्हणटा इगोर्जी भितर युनिफॉर्म घेवन गेल्लो ही पुलीस स्टेशन म्हणून ते काडप तेमी गुप्ताज होम म्हूण घालप तेमी गुप्ताज होम तशें जालें तें आय एम कंप्लिटली नॉट हॅपी विथ वॉट कितें पाय तेगेलो ते केसो विक्ट्री मेले हिंगा हाल वॉरन MLA सगळे वयतले ते झगडपा पडटा ती केसां हिंग काबार जालें ना कांय सो देर इज नथींग टू बी हॅपी अबाउट ही गोंय चलत तें इट्स व्हेरी बॅड एक गुप्ता लागून फूल गांव येयलो पूण अजून रजिस्टर केलें ना केस फकाण मरे आय एम नॉट एट ऑल फायनली कितें जालां फायनली कांय जालें ना होकोच PI तेमी काडा एक कोणच्या संकान दुसरे कोणच्या गायला तेजे इन्क्वायरी देखून बसयली ना तो जर तर आयज हें कोता हाल देखून कोतलो रजिस्टर जाल्या तो गुप्ता मुठाय तो कोण ते कोणागे हितू सपोर्ट आहा की गांवचो लोक येयला अजून तेजी रजिस्टर जाली ना केस आम कितले थिंग ओळ्यान कितू इंचाला सरपंच हिंगा सरपंचान देखून सांगितला आनी सरपंचान स्टॉप ऑर्डर काडरी सरपंचान सांगितलं अजून काम चालू आहा म्हूण थिंगा म्हणजे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेशना देखून कांय रिस्पेक्ट जाल ना हें कितें चलता कोलवा गांवांत आनी बानाल कॉन्स्टिट्युन्सी गोंयभर चलत ते लागून मागवता लोकां कडेन मातश जाग जाय हें चलत तें बरें न्हू आयज आमगे एक इगोर्जी गोयले हाल सगळे इगोर्जी वयतले ते I'm very upset, very hurt that they have come inside my church where we go to pray. आणि हांव हॅपी की आमी आयज बाणाले कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक दाखयला आमगे पॉलिटिकल इगो सायडी दोन आमी सगळे MLA जावं हांव जावं पंचायत जावं सगळे बाराबोर फिडॉल जावं पेली जावं सगळे बाराबोर गोंयकार म्हणून सगळे दीस इज अ मेसेज टू द रेस्ट बाराबोरूच आमकां काबार करूं जातले ना जाल्यार आमी सगळ्या घराको पॅक जातले इट्स व्हेरी सॅड फिडल मॅम म्हाका सांगता वॉरेन बाबान डायरेक्टली एलिगेशन घातला की हे कोलवा पॉलिटिशियन बिल्डर लॉबी चलयता म्हणून आनी सेकंड थिंग दीस इज अ सिवील मॅटर ओके इफ PI वांट यू कॅन रजिस्टर बोथ द केसीस बट वाय पुलीस इन्वॉल्विंग सो डीप इन दिस मॅटर Stakeholders in that, very much clear. And I would also want to tell ki heja poile ata nu heja poile bhi every time the cops are supporting the outsiders, not the locals. Locals should have been supported first. And moreover, तांकां जास्तीच ती मेळपा जाय आसलोली ती मेळोना आतां थिंग कितें सांगता DYSP आलोलो SP आलोलो PI आलोलो आनी PSI सगळे आलोले and upon when the medias were also there in front of the medias तेम कितें सांगले तूं इगोजी गेलोलो युनिफॉर्म घान रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टेबल बी गेनू तुका तो दिसलोलें लॉ एंड ऑर्डर तर कॉलेप्स जावपा हा म्हणून जे कोडे मिटींग आलोली तुम थिंग येवपा जाय आसलोलें डायरेक्टली तूं गरजू ना फादरा बोलो वचपा बिकॉज फादर जो आहा तो आमगे रिलिजियस जे होम आहा ते सांबाळपा आहा हे प्रायवेट इश्यू घेवन तो सांबाळपा ना आनी ही जी इगोज आहा पब्लिकान लोकांनी घोण आळोली इगोज कोणागे प्रायवेट प्रॉपर्टी न्हू डिस्कशन करपाची and moreover to go on the uniform. Secondly, I also want to ask the PI
when he has considered Gupta गेले FIR तर तेंगे FIR कित्याक घेवना रे आ जेन्ना तूं म्हणटा तेंगे कंप्लेना प्रमाण हूं NC जाता अशें कोन्न पयली बी स्टोरी सेम आलोली NC जात थिंगा तुम NC दिनाय तुम FIR दिताय म्हाका कळो हा the FIR has been registered on me and sent to Kolwale unnecessarily and upon that then turn twist केलो हा आख्यो स्टोरी so तेंगे कित्याक करपा नाई so I completely agree with Warren because even I'm not happy. I'm तेंक सांगलोले FIR register कोण दियाय तेंका. So आता SP सांगिला. I trust and believe in SP संतोष. Why? कित्याक हेज्या पयलें तेणे केसीस गेलो हाय आनी जे जस्टिस दिवपा हाय ती जस्टिस दिलो हाय. And I'm the witness to that for SP संतोष. गेलो हाय हेज्या पयलें. So हांव SP संतोष I full trust in him that he is going to take this issue and register the complaint against Kon Gupta, Fupta, Kon Sharma, Verma. I think consider korba jai, FIR register korba jai. Then only the justice will be prevailed to the family. So in order for that, justice made palagon now magota. Law and order sarke mere collapse korpa dina kai and loka mere etesh kona kai. Lok rostyaren, you know, zanteli, baila rostyaren, bopad marpat, lok kitu elolo and imagine. Ganti tor maloli lok eta allo kitulo to muta kon father is not the only person to muta kon Gupta no we the people who has come in considering that we are not given justice that's the reason we are out. It is not about someone's private property jenna ya sogle olle project etai te kona pospaku amka ani ekitala PI broker zalo ha property ospaku solve korpaku to kodu jaju Oson pai वाट तू इदी ती पाय वाट दी म्हण तो जाजू तेको दिलो हाई जाल्यार सगळे प्रॉपर्टी केसीस आहाय तितल्यो इन सॉल्व करपाच्यो पुलीस स्टेशनार कोर्टांनी गरज ना पुलीस तर प्रॉपर्टी मॅटर सॉल्व कोताय सगळ्या लोकां उल माता जाण एकल्यागे पुलीस स्टेशनार वसाय आनी तुमगे प्रॉपर्टी मॅटर सॉल्व कराय कित्याक ते घेताय खंय प्रॉपर्टी मॅटर कोर्टान वचना काय आनी जे कोण आदोगादागे कोर्ट हाय ते तेंगे दियाय ते बरे हाय सॉल्व करपाक आता फायनली कितें जाला डिसिजन then कित सांगलो हा lastly तेगेली complaint गेलो हा he said that he will look into it and FIR will be registered म्हण as Santosh Saiban as per the record in front of people he said secondly PI हा तेका सांगिला आपण transfer मारता by today evening you won't see whoever was the PI existing PI you won't see me दोन झाले तिसरे when he had n number of criminal records he should have been transferred much earlier. He shouldn't have waited a local MLA to come and shout or other activists or other social workers or people of the village or the constituency come and argue and shout over here. So then पहिले consider करपा जाय आणि ते कित्याक complaint हेच्या पहिले कितलीशी येलो हाय तेगेली आणि तेजेरू ते ट्रान्सफर करू. This is setting an example. जेन्ना तुमी न्हू जेन्ना कोणू पुलीस ऑफिसर कितें रॉंग कोता आणि ते आमी तुमचे नोदरे हाटाय the action should have been taken then and there. Haki uniform is for what? अरे हे पुलिस स्टेशनार कोलवा पुलिस स्टेशनार PI येईल आणि गेल की तुले PSI येईल आणि गेल की तुले आमगे असा प्रॉब्लेम केन्ना असो ना केन्ना फेस करू ना if these people are going to support एसो कल्प्रिट आय तेंका क्रिमिनल्स आय तेंका कोण बिल्डर लॉबी आय तेंका जाल्यार आमगे आनी फुडार कित उलता चोवपाकू आहा हिंगा सो हे चिंतपा जाय आनी हे सोशल मिडियाकूय सांगता तुमकां वालोर कित्याक तुमी जे क्वेश्चन कोता हेंकोडे न्हू sometimes that whenever you all question those things no is what you all are taking it from our mouth so valor muta tunga media when you all are fourth pillar stay as fourth pillar and get it in front of people whatever are the facts thank you बट टुडे तुम्ही हॅपी आहात आज कितें हेजेर हे जालें तेजेर आम आयज आख्खो कियो आसा तेजे आम हॅपी न्हय कित्याक आमकां आयज सपोर्ट मेळना आमकां आयज जस्टीस मेळना आम फकत इतलें सांगिलां कित्याक आम ट्रान्सफर माताय म्हणून आमकां प्रॉपर जस्टीस जाय आनी हांव मागोता सावथ गोवा SP आहा तो संतोष मिस्टर संतोश तेणें आमकां सांगिलां की ट्रान्सफर दिता आनी हांव होप दवरना आहा की होरें ट्रान्सफर मेळटा आनी उरलो प्रोसिजर आमी मागीर फॉलो करतली कित केलें कित केलें जेन्ना केस जाली ऑन 30 तारखे 12:30 मुगे चेडो प्रॉपर्टीको गेल्लो मायसियो आनी पंचायतीक स्टॉप वर्क नोटीस आहलो जेन्ना येता आसतना भितूर थिंग काम चलतालें चेड्यान म्हाका फोन केलो हांवें म्हणटा व्हिडियो काडून पंचायत येमदार ते फॉलोअप करतले थिंग भितर गेलो कोणेको आसीस तो बिल्डर आलो एकलो मनीस आहलो आसीस मुगे चेड्याक मारपाक गेला चेड्यान डायरेक्ट फोन केलो म्हाका
फोन केला दादा अशें अशें आहा आपण मारून येयले आनी आपण हें कोताय म्हण तूं यो म्हणपा लागलो सपोज करून हांव पावता म्हळ्यार हे सायडीन तेम फोन केला पुलिसांनी जीप येयल्या 4 जाण पुलीस येयल्या थिंगा एश कोन्न तेणें मुगे चेड्याचे मोबायल काडले मारपाक तेदो हांवें हातीन दवरलो हातीन तूं मोबायल काडले म्हाजे उपरांत 1:30 सुमार 1:30 सुमार PIन फोन केला घराको मरण आसलें मुगेलें हांव येना आनी कितें धाडपा जाल्यार लिगल नोटीस धाड हांव तेदो येतलो म्हाजे उपरांत 7 फोन केला 7:30 फोन केला हांवें म्हण तेच आहा घराको मरण हांव म्हाजे येता ना तूं आतां यो तो यो म्हणपा लागलो तेरू पासून हांवें सांगितलं इलिगल नोटीस धाड हांव येता येयलो आनी तो येयलो 8:15 सुमार येयलो आनी गेलो भितर हांव मुगे चेडो आनी काजून येयलो दोगूय बाराबर भितर गेल्ले तुम 90तार गेल ना म्हणपा लागलो म्हाका उलोवपा दिल ना तूं आतां हिंगा मोरो येयला टायटल कितें तेंचो हांव तूं आतां तूं मोरो येयला आनी तूं मोर अशें करून डायरेक्शन दाखयता हांव फोट मारला तेंगेली भितर CCTV फुटेज आहा कॅमेरा आहाय आनी तेजें फावंड आउट करचें हांवें ऑलरेडी तेंगेली भितरली CCTV फुटेज बी हांवें एप्लाय केल्या मडगांव टावना ही PI गेली उतरां म्हाजी मॅट टेस्ट करून उलोयत रावलो गाड्यांक झोपत करून बेल मारून भितर पुलीस आले आनी म्हाका म्हणपा लागलो अरेस्ट कर तेका मोबायल काड आनी अरेस्ट कर म्हणपा लागलो मोबायल काड आनी अरेस्ट कर म्हणपा लागलो म्हाजी काड आनी अगो रावलो तो कोणा मेसेज करता तो खबर ना म्हाका उलोवपाक चान्सूय दिल ना सगळी सायड बिल्डराचेर गेल्या मुगे आयकपाक कांय रेडी ना म्हाका थ्रेट केला आनी तो म्हणपा लागलो सायडीची या म्हणपा लागलो सायडीची वचपा हांव रेडी आसना जीपे बस म्हणपा लागलो तेका म्हाका जीपेचेर बसपाक रिटर्न बी कांय आसना हांव मुगे मोटरसायकल घेवन येता म्हणलें म्हाजी हितून म्हळ्यार मोटरसायकल घेवन येता म्हळ्यार तें म्हाका फॉलो अप केला आनी प्रॉपर्टी कोयला इवन ते बिल्डर येताय म्हणून थंय सांगिल्लें ना एक सायडीन म्हाका मुगे चेड्या आनी मुगे भागे चेड्या एक सायडीन दवरला आनी म्हाका लायट ना थिंगा थ्रेट केला उलयता अजय आनी गुप्ता आनी सेक्युरिटी आहलो चलतालो प्रॉब्लेम चलत आसतना आर्ग्युमेंट चलत आसतना अजय दावन येला ये गोवा है मेरा भी गोवा में हाउस नंबर है ये हिंदी है आनी इसको दावन येवन म्हाका मारूं येला इन फ्रंट ऑफ PI आहलो तेदो हांवें PI सांगिल्लें तुगे ड्रेस घाल तो ड्रेस हवालो ना आम पुलीस स्टेशन आयले जाल्यार बाळमान बाम बसयताय म्हाका सुण्या भाशेन केलें ताणें PI म्हणटा PI विक्रम नायकान म्हाका सुण्या भाशेन केला पुलीस स्टेशना आम रेस्पेक्ट दिल ना त्या टायमार हे विक्रम नायकान केला हे चलता आसतना कोणा बाळ माता बाळ मान लोक एकठांय जाला आतां कितें सांगलें आतां तेणें एक्शन ऑलरेडी डिवायसमेंट सांगला आपण मुगे नोटिसाचे तेम गेले सगळे FIR केला मुगे कांय एक्शन गेलें ना इवन AIing केलें ना इवन तेमगे अरेस्टूय केलें ना कंप्लेनूय केलें ना इवन FIR केलें ना हें कितें चलता आयज पुलीस स्टेशना आयज त्या गोंयक राव विलेजा सांबाळपा हांव बिल्डरां सांबाळपा येयलो गो हांय हें हांव नोको आजे म्हणटा कोण तो म्हाका खबर ना हो मर्डर इशू हांव ना जाल्यार तेदूच म्हाका काड हांव चिंतिल्लें हांव काबार हांव मर्डर करपा वयले तेमी म्हाका सारको एक काळका सारकी मर्डर म्हळ्यार मर्डर करताले तेदूच म्हणजे मर्डर जातालो 30 तारखेक आनी हे PI रिस्पॉन्सिबिलिटी PI आहलो तुजें नांव घे आंतोनियो रॉड्रिगीस थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ प्लीज व्हिडिओ माझी शेअर करा आता आम्ही लाईव्ह हांगाच बंद करतले ओके थँक्यू फॉर वॉचिंग